ọmọ Yorùbá ẹ sọjí o. Gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo lọ́balọ́ba nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo oníjòyè níjòyè ó yẹ dìde o. Ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ tuntun pé wọ́tábìlì ti tún di ohun àpérò láti sọ di nílé ìgbìmọ̀ asòfin? Buhari gbé gẹ́sì bíìlì wá kò wọlé, àwọn ọmọlé ìgbìmọ̀ asòfin ìgbà náà já kulẹ̀. Buhari gbé rúgábìlì wá ó tún lulẹ̀ ní o. Ní báyìí wọ́tábìlì ni àwọn Fúlàní tún gbé jáde. Kí ni ìtumọ̀ wọ́tábìlì? Wọ́tábìlì yóò fún ìjọba àpapọ̀ ní àǹfààní láti di alákòóso àti olùdarí gbogbo odò ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Ìjọba àpapọ̀ yóò sì jẹ́ aláṣẹ lórí gbogbo odò orílẹ̀-èdè Yorùbá. Odò Èrò, Ọ̀ṣun, Ọ̀sẹ́, Ìkọgùsì, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Àyọ́nùgbà, Lẹ́kìtì. Ọmọ ìlú kò láṣẹ níbẹ̀ mọ́ àyàfi kí wọ́n gba àṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ohunkóhun. Odò Ọ̀ṣun Òṣogbo àṣẹ bóyá lè ṣe ti di èèwọ̀ fún ìlú. Ìjọba àpapọ̀ ti di alábàáláṣẹ bákan náà lórí odò Àṣejìrẹ́, Ẹ̀rìnlẹ̀, Àfọ̀n, Ọbà àti odò Ọ̀tìn. Odò Òmù nílùú Èkó, odò Ọ̀tà ọ̀nà nílùú Ìkòròdú, Làgún àti odò Lẹ́kí, odò Ọ̀wẹ́nà l'Óǹdó, Yewa àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ti di tìjọba àpapọ̀. Àlà, Ọ̀sẹ́, Ọ̀gbẹ́sẹ̀, Ìgbọ́kọ̀dá, Olùwá àbí ẹ̀gbọ́n ni kò sí pé ọmọ ìlú lè pàṣẹ ọjọ́ ọdún tí wọ́n bá fẹ́ ṣe àwọn ọdún ìmọ̀. Kódà odò Èkúpupa tìlú Ìbàdàn tá a mọ̀ sókùpa àyàfi kí ọmọ ìlú tàbí ọba Yorùbá pàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Odò Ọ̀gbà tí ìlú Ìṣẹ́yìn ní bíbọ́ ti dé èèwọ̀ láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Ohun tí wọ́tábìlì túmọ̀ sí ni pé àṣẹ kan náà tí ọmọ Ìkòròdú ní lórí odò Májídú àbí ti Ọ̀tà ọ̀nà náà ní Fúlàní yóò ní. Àṣẹ tí ọmọ Òṣogbo bá ní lórí Ọ̀ṣun Òṣogbo ni ọmọ Fúlàní náà yóò ní àǹfààní irúfẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí àǹfààní àti bọ Yemọja, Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ọ̀gbá, Ọ̀kẹ̀rẹ̀, Ọ̀tà ọ̀nà, odò Ògùn láì gbàṣẹ lọ́wọ́ ìjọba àpapọ̀. Tí ìjọba àpapọ̀ ò bá fọwọ́ sí, kò sí àṣẹ ẹlẹ́nu ọba mọ́. Tó bá ń bu ìjọba ní o, bí kò sì wù wọ́n, ọba kan kò ní àṣẹ. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ọba Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde, ẹ panupọ̀. A ò fẹ́ wọ́tábìlì kó di òfin o. Torí pé nígbàkúgbà tó bá wù Fúlàní ni wọ́n lè dá màálùú wọ ibikíbi nínú odò Yorùbá. Ẹ má jẹ́ kí àwọn olóṣèlú Yorùbá ta ọjọ́ ọ̀la ògo iye ẹ̀yin ọmọ Yorùbá fún Nàìjíríà o. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré ti sọ wípé gbogbo gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti Nàìjíríà lápapọ̀ ti fọwọ́ sí pé kí wọ́tábìlì ó di òfin. Ọpẹ́lọpẹ́ àwọn asòfin ti Benue tí wọ́n yarí pé gómìnà àwọn kò lè fọwọ́ sí irú ìkónilẹ́rú bẹ́ẹ̀. Gbàjàbíàmílà tó jẹ́ ọmọ Èkó kò takò àbá náà. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn aṣojú ọmọ Èkó nílé ìgbìmọ̀ asòfin náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ọ̀nà tí Fúlàní yóò fi gba ilẹ̀ mọ́ onílẹ̀ lọ́wọ́ àti odò lèyí o. Alálẹ̀ Yorùbá ẹgbà wá o. Ọ̀rọ̀ lómi Ìdó, nàmú lómi Ìtàgì, àbálámọ̀dé Èkìtì Ẹ̀fọ̀n, àbá bíbí ìrẹ́lẹ̀ ìlú Ọ̀páárá. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún ẹfun tó tó ní mìíràn. Àwọn ni wọ́n ṣe fá fún òòṣà mẹ́jọ ní Mósè. Wọ́n ní àwọn bá Ọ̀rúnmìlà jagun. Ọ̀rúnmìlà ń pé lè bá òun jagun. Gbogbo ọmọ káàárọ̀ àjíire, ìmọ̀tú, ìmọ̀jọ, ìmọ̀ ẹni ni kì í dálẹ̀. Ogun kógun, àṣàsíkásàsí onílé mú gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní àwa ọmọ Yorùbá nílé lóko. Ogun ò ní kó ilẹ̀ wa o. Àti pé ẹfun tó tó ní orúkọ tí à ń pè ìwọ ẹtù. Gbogbo àbá, ìmọ̀, ọ̀tẹ̀ tí wọ́n bá ní fún Yorùbá. Ó yá ẹtù o, wá lọ tún wọn ká o. Àti pé ṣẹ̀jọ ní Mósè là ń pè ìwọ ìjọ. Ó yá ẹ̀yin tẹ́ ní ilé ayé, tẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá, tẹ́ ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ dìde o. Ó yá kẹ́ ẹ di ejò, kí ẹ wá lọ tún wọn ká lórí wọ́tábìlì yí orílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin, kí ẹ wá lọ bá wọn jà. Àti pé ẹ̀yin ìyá mi ẹlẹ́yẹ àjẹ́ lórúkọ tí wọ́n ń pe ogun. Ó yá kí ogun ó kúrò lórí gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire pátápátá. Àní ilẹ̀ ọmọ Yorùbá, kí ogun ó padà sọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n di ogun ní o. Kí ogun má lè kó ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Àní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. A kò fẹ́ wọ́tábìlì rárá o láyé. Kò lè wá sí ìmúṣẹ. Ògún dáborí ogbè ló sọ bẹ́ẹ̀. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá, forílẹ̀ ibi wá, ká
kàgbéga 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 fàlẹ́rí ìgbàgbọ́ wa ni pé àti dẹrù làdọ́mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ òòjà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. In another 30 minutes will be 1st of August, and I'm sure pé gbogbo wa náà láti gbọ́ pé wọ́n ní kí ẹni tí ó bá ní agbára kí ó lùwà nínú àwẹ̀ ní 1st of August. Wọ́n ní kó ka Psalm 121. Ẹni tó bá ní Quran kò ṣe dandan pé o ò lè ka Bible. Ìjẹ̀sìn kọ́ la gbé dání, ó nídìí tí mo ṣe máa ń sọ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà nítorí pé àgbáyé tí a fẹ́ sọ fún pé a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. The belief is that there's a religious crisis in Nigeria, and if we are not careful to not try to let them know that it is not because we are fighting because we don't like the Christian, the Muslims, or the tradition, there will be a clash when the right time comes. Mo fi tí ọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo tún fi kí wa ní àṣálẹ́ yìí níbi tí a ti fẹ́ wọnú agbami ètò yẹn lọ. Orúkọ tèmi ò ní yí padà. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. Màá máa sọ ní gbogbo ìgbà pé in tí a bá ń ṣe níbí ó lè yàtọ̀ sí tó ń ṣe níbòmíì. Iṣẹ́ kan náà ni gbogbo àjọ ń ṣe, àmọ́ in tẹ́mi bá sọ níbí in tí mo feel pé ó máa ṣẹlẹ̀ kí a tó dé ilẹ̀ lérí ibi tá à ń lọ ni. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí èní ní 31st of July 2022 11:23 p.m. I can now confirm at least tí wọ́n bá tẹ response sí mi officially, I can say from the headline that I saw in about an hour ago, and you can also go and verify it. Lagos police on red alert over alleged of terrorist attack. I told you 72 hours ago, we have a bomb Lagos State. Some of you thought maybe I was joking. In less than 24 hours ago, Boko Haram terrorists employed in an hotel in Abeokuta. We have not yet got there, but we will continue to expose them as soon as we have the right information. Emma fi platform ìṣeré. Intelligence is not something you'll be asking me, níbo ni mo ti gbọ́, níbo mo ti rí. Your job is to take it and work with it. My job as a journalist is to tell the world what is going to happen. That is what the job of the journalist does. I told you they will bomb Lagos State, but right now, it seems Lagos State governor must have listened to my broadcast, or somebody must have informed the commissioner for police or whoever in Lagos State. But at least they are now saying to us that the Lagos State police is on red alert. Omotanpe ni red alert. Danger. There's still imminent of bomb attack in Lagos State. Ẹni tó bá ní family tó wà concerned, èmi náà ní family níbẹ̀. Níbo ló fẹ́ bomb? I don't know. But information says it could be church, it could be gatherings, it could be mosque, it could be anywhere, but we don't know. But what I say is 72 hours ago, or somewhere around there, that they will bomb Lagos State. It took Lagos State governor to play with this intelligence. Ó jẹ́ kó ti fi red alert síta láti bí ọ̀sẹ̀ kan sẹ́yìn. But because we are not listening to what is happening in Nigeria, I don't follow the Lai Mohammed
I don't take orders from them. I come out here, and if they don't do the right thing, I will come and tell you, and you as ọmọ Yorùbá àtàtà ẹ ní right láti push wọn pé ṣé etí ń dùn yín ẹ gbọ́ pé wọ́n náà fẹ́ bomb Lagos State ní bí a week ago náà mo jáde mo ní alámàlà pé wọ́n ń rọ epo sínú bọ́tù kí ni wọ́n ń fepo ṣe nínú bọ́tù tí kò bá ń ṣe pọ́n fẹ́ fi ṣe jàǹbá nígbà tó máa fi dijọ́ kejì wọ́n bọ́ǹbù ibìkan ní Lagos State ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tún bí mi pé kò ń ṣe terrorist attack it's just an accident ó dà ń pé orí gbogbo yín ẹ̀yin tí ẹ wà nílé kò ń ṣẹ̀yìn ọmọ Yorùbá tí ẹ ti mọ ibi tá à ń lọ but àwọn ọmọ Yorùbá kan wà nílé orí wọn ìṣó wọ́n ti fi gbá etí yín àbí so èmi ni ìmọ̀ bá yín yọ ìṣó yẹn nítorí pé tí bá jókòó síbí I can be far away from Nigeria information tó ń dọ́wọ́ mi ó ju ti president yín lọ ìyẹn tó bá sì wà láyé but ìyẹn màá fi sílẹ̀ fún Ọlọ́run ọba fún rẹ̀ kó tú àṣírí tó wà nínú Aso Rock ẹ sọ fún Britain ìtọ́ gbé pamọ́ sínú Aso Rock wọ́n gbọ́dọ̀ sọ síta if not a lot of things is going to happen ṣe rí Ọlọ́run tí ẹ̀ ń rò pé kò mọ tó fẹ́ ṣe ó máa fi oríṣiríṣi nǹkan àwọn ìlú kan ó máa fi bá wọn jà tí nǹkan kan bá ń ṣẹlẹ̀ even in this country your job is just to say bí ohun Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni nítorí pé a máa rí àwọn àmì oríṣiríṣi I told you o ní láti believe nínú religion kankan àwọn àgbáyé ọ̀rọ̀ tó wà the world is so big some people they care less about Christianity they care less about Muslim they care less about tradition olúkálukú ló ní tó believe in but àwa tí Ọlọ́run ti dá dáadáa a mọ̀ pé Ọlọ́run wà wẹ́dà Ọlọ́run Elédùmarè wẹ́dà Ọlọ́run Kristẹni Ọlọ́run Mùsùlùmí èmi á máa sọ pé ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ pé wọ́n mú ẹ̀sìn wá bá wa ni in tí ó wà níwájú wa nísìnyí pé what take the advice that I've given them but for me it's too late because already wọ́n ń pe àwọn kinní kan ní sleeper cell ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ ọ́díò yìí tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí wa láti ìlú Abẹ́òkúta èmi kúkú kọ́ ni mo sọ àmọ́ ó jáde nínú ṣé Splash FM àbí kílẹ̀ ń pè ẹ jẹ́ àjọ gbọ́ together my name is Olayomi Koiki. Now the news in details. A Boko Haram commander has been arrested in Abeokuta, the Ogun State capital. The terrorist was arrested by operatives of the State Command of the Department of Security Service DSS at Ijayi axis of the city. It was gathered that the terrorist who arrived at Abeokuta from Katsina State initially took up the job as a security guard at Ijayi while gathering intelligence for terrorist attacks. The security sources said he moved to Abeokuta to set up terrorist cells in the southwest region for kidnapping and terror attacks on targets. The security operatives acting on intelligence moved fast against him and picked him up last March before he started recruiting people to set up the cells in the southwest region. Before moving to Abeokuta, the Boko Haram commander was said to have set up terrorist cells in Abuja, Kaduna, and Zamfara states. Security sources told Rock City FM that the terrorist is still in the custody of security agency. Okay. Less than 72 hours ago, mo fún yín ní a lot of information. Whatever you are listening to in Nigeria is delayed. Tí bá jókòó síbí 3 hours, 4 hours. Kò ṣe pé níṣẹ́ tí a lè ṣe. Tí n bá tẹ̀ níṣẹ́, màá máa bá àwọn ọmọ Oòduà ṣeré àtàwọn ìyàwó tí mo ní lọ́wọ́. Bí níṣẹ́ rárá, mo lè jókòó kí n máa kàwé àbí kí n máa fi wo fíìmù àbí kí n máa fi jó gẹ̀lẹ̀dẹ̀. But tí bá jókòó síbí, ó nídìí tí Ọlọ́run ṣe fi arrest àwa mọ́lẹ̀ nísìn láti máa polongo Yorùbá nation. News tó ṣe ń sọ yẹn pé there is a person that was arrested is a delayed news. Ìdí ni pé èèyàn mélòó ló wà níbí báyìí nígbà tí mò ń sọ meaning tó ń pè ní sleeper cell. How many people was on that program? Èèyàn mélòó ló gbọ́ program tí mo sọ pé wọ́n ń pè àwọn kan ní sleeper cell SLEEPER ìyẹn ni sleeper cell CELL.
tó bá pe kíní kan ní sleeper cell kí ni meaning ẹ̀? Sleeper cell stand for a terrorist cell whose members work undercover in an area ní Abẹ́òkúta níbi tí wọ́n ti gbà sí iṣẹ́. Mo kí yín bàbá Èkìtì, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo sọ fún yín pé sleeper cell kò ń ṣe tí a gbọ́dọ̀ fi ṣeré rárá. Lagos State, àánú ṣe mí. They are releasing a red alert after 72 hours. Àwọn yẹn to move. They've already moved. But there is still imminent threat to Lagos. If Lagos State do not beef up security, Motu Tucson, Lagos State will be bombed. There's no doubt about that in my mind. Because intelligence to Lagos shall release for public is too late. Ó jẹ́ kí Lagos State Commissioner for Police or Sanwo-Olu fún rẹ̀ ó jẹ́ kó jáde on a national broadcast and tell everybody to be vigilant. That way, wọ́n pe kíní kan ní ṣẹ́rí for every seconds tí intelligence bá jáde tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ lórí intelligence yẹn máa wà delayed. As at the time táwa gbọ́ pé wọ́n fẹ́ bomb Lagos State, we passed some information before ká tó wá sọ nínú ètò, but they were not going to take it serious. Wọ́n pe bọ̀bọ̀ kan ní òun ló bọ́ǹbù UN building l'Abuja. Ó wà lára àwọn tó escape, kò ń ṣe pé wọ́n escape. Sherry Kuje incident yẹn was a kind of, it got to do with their politics, but àwọn oníkan kan ṣe pẹ̀lú politics wọn, because intervention ni pé wọ́n fẹ́ destabilize Lagos, and that way election tẹ́yìn rò kò fẹ́ wáyé kò ní wáyé. Ever Monty not in plan. I just pity the Yoruba people that are asking you to go and get PVC. Sleeper cell. Níbo ni sleeper cell wà? Ṣé north nìkan ni wọ́n wà ní, àbí wọ́n wà nílẹ̀ Igbo, àbí wọ́n wà ní Middle Belt, àbí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá? Sleeper cell. After the Kuje, it wasn't an attack. I can just say wọ́n kọ̀ lọ síbẹ̀, wọ́n kọ̀ sí prison fáwọn èèyàn kan máa lọ. Ṣẹ́rí gbogbo news tẹ́ bá gbọ́ tán ni wọ́n ti mú àwọn kan padà yẹn, is all lies. Wọ́n mú ẹnì kankan. Gbogbo àwọn tó wà nínú Kuje prison yẹn, wọ́n nídìí àwọn particular set of people kan nínú bẹ̀ láti wá ṣe operation ti Lagos State. Wọ́n nídìí a particular person kan nínú Kuje prison just to come and attack Lagos State. Now, let me read what the Commissioner for Police or whoever is speaking on behalf of the police in Lagos. This is the, and you can go and read that. I've been looking at it on Twitter. Almost all the news network have picked it up. Let me give you some of those news networks. Vanguard, 7 hours ago, Lagos, it says, headline was up with, police assured residents of adequate security as threat to attack Lagos cause panic. It is too late. How are they going to ṣẹ́rí tẹ́ bá lọ wo mo rántí orúkọ fíìmù yẹn ṣẹ́rí àwọn fíìmù kan wà tí wọ́n bá pick information pé terrorist fẹ́ attack ibì kan iṣẹ́ gbọ́dọ̀ máa lọ 24/7 títí tó máa fi pin down tí wọ́n bá ti lè ṣe attack yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ pin down ibi tí attack yẹn ti fẹ́ wáyé. But èyí táwọn ṣe ń jáde ní 7 hours ago èmi gan tí a ní resources tó pọ̀ àwa gan tí a ní nǹkan tó pọ̀ lọ́wọ́ apart from intelligent kékèké tó ń dọ́wọ́ rú àwa ṣé intelligent ò dọ́dọ̀ Sanwó-Olú ni ó dọ́dọ̀ wọn, but they are not taking it serious because wọ́n fẹ́ fún àwọn tó wà ní Lagos State
ní impression pé ẹ ti wà nínú ewu burúkú lẹ wà nínú ẹ̀ èyí tẹ́ wà ní Lagos State. Lagos State again ewu burúkú òun lẹ wà nínú ẹ̀. Àwọn kan ní a máa fàdúrà tẹ́lẹ̀ ara, I agree, but tí a bá gbàdúrà yẹn bó ṣe ní ká gbàdúrà lọ́tún lọ́sì tí gbogbo adé gbọ́dọ̀ ṣe àdúrà yẹn fáwọn tó bá ní àǹfààní àti lè gbé àwẹ̀. But one thing is, Lagos State have the resources láti fi mú àwọn tá à ń sọ yìí, but they are playing politics with the lives of 20 million people in Lagos State. So Vanguard newspaper 7 hours ago, police assured kí ló dé tó ń ṣe fún àwọn èèyàn ní assurance ẹbí wọn medicine after death, you're right. Kí ni ìdí tí wọ́n ṣe ń release information after more than 72 hours tí àwa ti sọ lórí ètò yìí pé wọ́n fi bọ́ǹbù Lagos State, bóyá wọ́n fún Sanwó-Olú ní fídíò yẹn ni bí wọ́n fáwọn ọlọ́pàá ni, but I know that they have the same intelligence. But problem tán ní ni pé Governor Sanwó-Olú sì ń gbọ́ràn sí Inspector General of Police Fúlàní lẹ́nu ní Abuja. Oh my God. Sanwó-Olú ó sì ń gbọ́ràn sí Inspector General of Police, the same terrorist. Sanwó-Olú is listening to the same terrorist. Hamzat the deputy governor Sanwó-Olú àbí? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé kò ní affect àwọn ni, mẹ̀kúnnù ló máa jìyà tó pọ̀ jù níbẹ̀, because they are playing. Wọ́n feel pé ìtura àwa náà fẹ́ Yorùbá nation, pé ó ṣe lè jẹ́ látẹnu ẹni tó ń gbọ́ Yorùbá nation ló máa sọ pé ó fi bọ́ǹbù Lagos State. Now tó bá jẹ́ pé irọ́ lèmi pa ní 72 hours ago, kí ló dé tí Lagos State police jáde nísìn tó ń sọ fún yín pé òun fi fún yín l'assurance? Ẹ tí gbọ́rọ̀ mi dáadáa. Tó bá jẹ́ pé irọ́ lèmi wá pa fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé wọ́n fi bọ́ǹbù Lagos State from the intelligent tí a gbọ́ dání sọ́wọ́, kí ló dé tó ṣe wá ń jáde nísìn? Cable network, ìyẹn cable ti Nàìjíríà, the cable, Lagos police, we are working seriously. Ẹ gbọ́rọ̀ táwọn yẹn lò, ẹ gbọ́ òyìnbó tó lò, wọ́n ní we are working seriously to prevent terrorist attack. Kí ló dé tó ń work seriously? Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀, headline kan tún nìyẹn. Ẹja tún lọ wo another headline. Legit NG, ẹ ṣá mọ̀ legit. Ìyẹn ní optimum security for Lagosians. The Lagos police spokesman olórí burúkú ọmọ àlè tó yẹ kó ti jáde bọ̀ kó lè jáde. Spokesman ló lè jáde, èmi ò dẹ̀ ń ṣe spokesman ni wọ́n, but èmi láti sọ fún ẹ̀yin in ti expectation wa ní Lagos State tí wọ́n fẹ́ ṣe. Mo ò gbàdúrà pé kó ṣẹlẹ̀, àmọ́ ọ̀tọ̀ ni àdúrà pé ká máa sọ pé kó má ṣẹlẹ̀, ọ̀tọ̀ ni pé kí evidence ti show pé àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn ti wà nínú Lagos State. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tá à ń sọ yìí wọ́n ti wà nínú Lagos, kò ń ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ fẹ́ dé, wọ́n ti wà nínú Lagos State. Àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ bọ́ǹbù yẹn wọ́n ti wà nínú Lagos State. I hope and I pray from Elédùmarè there will be court and justice will serve. That's all I can say. But let me now read one of the again, news agency Nigeria headline táwọn lò, police command on red alert. Tó bá pe kinní kan ní red, ó ti wà ní góńgó nìyẹn. Ṣé rí ẹjẹ́ lọ wo kí ni UK máa ń lò threat level wa, mo fẹ́ wo bí ta wà nísìnyí UK threat level, ó rí different level tó máa ń wà. Ẹ jẹ́ kí n lọ wo bí ta wà lénìí. Current threat level in UK as at now, mo fẹ́ lọ wo kí ni police kí ni tiwa. Now let's go back.
Then our latest news. Three weeks, no, that's last year. Okay, business NG gan tẹ̀sán again. Màá kà yẹn síta later. Election may not hold in Nigeria. Ìyẹn business day in Nigeria. Delay news ni gbogbo ń ṣe ń sọ yẹn. July 30 wọ́n ṣe ń sọ pé election may not hold in Nigeria according to UK. Màá padà wá bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo kàn fẹ́ wo kí ni UK threat level. Mo là wá wà gan nísìnyí. UK threat level. They are normally 3. I hope I'm right. The United Kingdom terror threat level, often referred to as UK threat level, are the alert states that have been used last August 1st, 2006 by the British government to warn of a form of terrorist activities. In September 2010, the threat levels for the Northern Ireland related terrorism were also made available. July 2019, changes were made to the terrorism threat level system to reflect the threat posed by all forms of terrorism, irrespective of the ideology. Kódà tí UK government bá kọ̀ gbọ́ pé òun ṣe sermon tó relate mọ́ terrorism, wàá gbé e lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìyẹn mo ṣe máa ń wonder ìtẹ̀ máa ń rò pé bóyá láàárọ̀ ọjọ́ kan ẹ̀kọ́ jì ẹgbẹ́ àwọn ti lọ gbé Koiki Media no. Terrorism kọ́ là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìjà òmìnira là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Ìjà òmìnira dẹ̀ gbà pé kì í máa sọ pé tó bá pa wá á defend ara wa. A ní right láti defend ara wa pẹ̀lú any form of weapon. Èmi ò kàn ní máa làmọ́lẹ̀ délẹ̀. Ṣé rí gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ láti bí 3 years tó ń dàbí ìgbà tẹ́ pé ọ̀rọ̀ yẹn wúwo fáwọn kan is nothing because civilized society lèmi gbé. But ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ni ẹ̀ ń feel pé àwọn ọ̀rọ̀ yẹn àbáwọn kan tó wà labroad Koiki má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o hey. When it's read, it is not good at all. So in tó fi lè mú ọlọ́pàá Lagos State tó ń sọ fún yín pé ẹ ti wà ní red ọmọ ìwọ gan máa wò báyìí ni o. Any large gathering, I will advise you for now, avoid it. I'm aware that there's a lot of large gathering that is coming up. I'm not going to mention those gatherings because I don't want people to start thinking, hey. But ìwọ náà máa rò lọ́kùn ẹ nísìnyí o. Tó bá ní ẹbí ní Lagos State tó náà ń lọ sí event tèrò máa pọ̀. Advise them for now to avoid it because èmi kọ́ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn ó ti wà official according to the Lagos State government that ẹ ti wà ní red. Kò dẹ́ sọmọ Yorùbá nation ló máa lọ gbà yẹn sílẹ̀. Owó wà lọ́wọ́ Lagos State governor, owó tó kó jẹ àti tó kó jẹ billions of naira wà lọ́wọ́ wọn. So eléyìí oníkankan ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn warrior jáde ìyẹn oníkankan ṣe. Àwa kàn sọ fún wọn pé kó prepare more. By now kò jẹ́ kí Lagos State sórí ó yẹ kọ́ níbi kan tó máa pè ní situation room. Àìsùn máa wà níbẹ̀ wọ́n máa change staff officer wọ́n máa deploy àwọn èèyàn káàkiri ṣẹ́rí gbogbo ibi tí àwọn Haúsá wà wọ́n máa ṣàìsùn pẹ̀lú wọn àwọn náà máa lọ ṣe sleeper cell síbẹ̀ but they are not gonna do all that because they are not interested. So just to go back to the article, I couldn't find where we are in UK. I thought I would say something. Threat level. Okay, ẹ jẹ́ n lọ wo MI5 website. They are on my formula anything. This is our MI5. Baba Security Service Kinila Wele. The one by MI5. So, what is our threat level as we speak right now? What are threat level? Members of the public should always remain alert to danger of terrorism and report any suspicious activities to the police. Our reporter from Lagos State iṣẹ́ ń release information after 72 hours.
wọ́n ṣe bí ìgbà tí àwọn ọmọ ẹni tó ń pè ní Koiki Media kí ló ń sọ ṣèbí ọmọ Yorùbá ṣèbí ọmọ Ìgbòho yẹn náà ni ṣèbí ìwọ tẹ́tí ẹ̀ di tó wà lé bí ibi tí o wà yẹn tẹ̀ má sàn tó fẹ́ jáde lẹ́nu mi o rò pé eré ni mo ń ṣàbí o rò pé mo níṣẹ́ lọ́wọ́ ṣé mo níṣẹ́ lọ́wọ́ àbí mo níṣẹ́ lọ́wọ́ nísìn kí ló dé tí Lagos ṣe jáde nísìn tó sọ fún yín pé ti wà ní red I am mo kí ìyá alájẹ ẹ káàbọ̀ mọ́ ìyá mi kò ní bàjẹ́ fún yín àkóṣẹ́lù ẹ̀ ń fi àwa mídíà táwa níta tá à ń polongo Yorùbá nation ẹ̀ ń fi wá ṣeré ẹ̀wọ̀n pọ́nà tèmi jìn àmọ́ a ní sympathy fún yín tó bá jẹ́ pé èmi náà mo ò jáde I can assure you Lagos is not going to say anything. They will keep it to themselves. They will keep it to themselves. But àwọn onílẹ̀ ní fi wá sílẹ̀. Wọ́n ní ká wà nínú àdúrà ní láti on the 1st of August. Ìwọ̀nba tí wọ́n bá lè ṣe kò ṣe tó bá lè gbàwẹ̀ tó bá lè gbàwẹ̀ kò ṣe dandan. Wọ́n ní ká ka Psalm ṣé 121. Muslim ni mí mo ò lè ka o English ẹ̀ wà tó bá lọ sórí Google. Once again, a very, very good morning. So, what are the threat level? Ti UK ni mò ń kà fún yín o, kò sílùú tí kò ní threat level. Ti UK náà bá rí pé threat yẹn ó high, lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wá release information. Ṣé rí power of the media? Ẹ̀yin kò ń ṣe gbogbo àwa tá gbọ́ Yorùbá nation dáadáa. Ṣé láwọn tó wà nílé tó máa wá sọ pé kí ló ń sọ? O mọ tó ń pè ní power of the media. But one thing is, we will not stop bringing them to you so that tó bá tẹ̀ dé ọjọ́ iwájú ẹ lè sọ pé àbọ̀ yẹn náà ó tẹ̀ gbìyànjú tiẹ̀. Ní UK a ní law yẹn mí pé means an attack is highly unlikely. Tó bá low 1 2 3 4 5 márùn la ní ní UK márùn. The next one is moderate. Means attack is possible but not likely. Ṣé wọ́n ṣe ṣó máa ó possible but kò likely because àwọn terrorists kan wà náà nílùú ìtẹ́lẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣì wà but UK náà fi wọ́n sílẹ̀ lọ́rùn. Wọ́n pè another one ní substantial tó bá ti ń decide ibẹ̀ yẹn means an attack is likely. Tó bá ti dé substantial ti UK ni mo sọ fún yín o that means pé chances pé attack máa ṣẹlẹ̀ ó wà. Ẹ má bínú mo fẹ́ lọ mú phone mi kan so that I can start my Twitter. While I'm doing that, let us once again a very good evening. So far adúpẹ́ fún respond ẹ̀yin tiwa tí a bá sọ̀rọ̀ lórí ètò wa níbí báyìí about almost 72 hours ago we asked that àwa ti ṣe 500. I can assure us now that another 2,000 copies of the money copy 2,000 pieces of these has been paid for tomorrow, but donation from individuals that have sent message to me. Ìyàwó kan she paid for 500 pieces, and prior to that we only have 1,500 based on àwọn tí wọ́n get in touch. Mr. Koiki ẹ gba 50 100. So tomorrow we'll be sending for production of 2,000 more. So that means we will have 2,500. It will get to Yoruba land, I can assure us, before September. As soon as Tobati Daily, I will decide how much and how far. I mean, sorry, we're not selling it. Sorry, what I want to say is, ibi tí a fẹ́ send sí ní díẹ̀. Like I said, in town, sorry, we need 1 million copies of that, but that is subject to Ilana and the rest of all the organization to go and deal with that. My job here is to do the little I can do,
it costs 40p for one to make 40p ló máa cost fẹ́yàn kan. So but definitely the more we can do the better. But tomorrow I will be paying for 2,000 extra, and as soon as it's ready I'll be shipping them to Yoruba land. Tó bá délé ibikíbi tó bá dé náà ni. That's all I can say. While I'm coming back, mo fẹ́ lọ mú phone mi kejì yẹn so that I can start my Twitter. Maybe we should listen to the news that came from Ogun State about a sleeper cell. Sleeper cell mean a terrorist. Ẹ̀wọ̀n yẹn tó gba wọ́n gba terrorist sẹ́nu iṣẹ́. Mo sọ fún yín, they will come in all form. Ọmọ tó ń pè sleeper cell. Ọmọ tó ń pè ní sleeper cell. Sleeper cell will look for job in a place that ìwọ ọgbọ́n máa pẹ́ ẹ̀yin ló pọ́kadà nìkan lọ́n wà no òun ṣọ́kadà nìkan. So let's listen to that while I come back. Mo kí ọgbà yín tẹ́tí wa lórí MixLR. We already have about 3 people that are listening or 2 thereabout, and we are live on all the platforms as well, on the YouTube. Gbogbo yín pátápátá ni mo rí. So if I have not mentioned names, I can see everybody as they're coming in. But in tí mo fi deliver wà important. Tí bá padà sórí ìjókòó màá wá ka mẹ́sẹ̀gì ọlọ́pàá Lagos State. Tàbá tí wá sọ̀rọ̀ yẹn tán àwa move sórí movement wa. Advice wọ́n ní lèmi kàn fún wọn ni. It's entirely up to them to defend Lagos State, and if they don't defend Lagos State, be rest assured Lagos State will be bombed. Now the news in details. A Boko Haram commander has been arrested in Abeokuta, the Ogun State capital. The terrorist was arrested by operatives of the State Command of the Department of Security Service DSS at Ijayi Axis of the city. It was gathered that the terrorists who arrived at Abeokuta from Katsina State. Okay, ẹ jẹ́ kí n máa break it down. Only terrorists yẹn ẹ jẹ́ rewind it. Only a DSS operative were able to pick one mú terrorist man kan tó ṣẹ̀dí láti àbí ó dé láti ó wá láti Katsina ó sùn yapara sílẹ̀ Yorùbá wọ́n dúró ni ẹ rántí pé bàbá yẹn sọ fún wa bàbá tí wọ́n mú tó san 100 million wọ́n kàn dúró ni wọ́n dúró fún activation but ìbéèrè dẹ̀ ní Ìjàyè níbẹ̀ Abẹ́òkúta ni mo ti school Abẹ́òkúta grammar school ni mo lọ mo mọ Ìjàyè dáadáa ṣe rí ìtẹ́mi máa ń rò nísìn ni pé tí gbogbo àwọn èèyàn bá ní àwọn kí la máa ṣe màá wọ́ndà nígbà míì pé kí la máa ṣe bí ti báwo iṣẹ́ wo làwọn gọ́fìnà gbà no iṣẹ́ wo ni àwọn gómìnà yín gbà ẹ mọ iye owó tó wà lọ́wọ́ àwọn gọ́fìnà yín ṣá ẹ mọ iye owó tó wà lọ́wọ́ wọn fún security vote tó ń gbà ní every month ẹ rántí pé the senior advocate of Nigeria Robert Clark ó sọ fún wa pé at least Okorocha olè yẹn ti ṣe Anambra ni ó ní àwọn gba 4 billion naira. So tí a bá wá sọ̀rọ̀ pé security tẹ̀ ní problem ní a ní security challenges nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe responsibility ti ọmọ Yorùbá nation responsibility tiwa nísìn ni pé ká lọ máa gbáradì fún declaration that's all ibi tí security tiwa láti wà fún nísìn ni tó gọ́vnà ló ní ẹ̀tọ́ láti defend ilẹ̀ Yorùbá àfi tó bá yẹ pé n tí mo sọ yìí bóyá mo wrong ẹ lè correct me o because presently tá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a sì wà nínú system tiwọn tí owó wà lọ́wọ́ governor ní right láti defend ilẹ̀ Yorùbá I know they are not going to do it but that is their responsibility tiwa ni pé ká lọ máa prepare àwọn ọmọ wa kọ̀ọ̀kan nígbà táwa bá declare Yorùbá nation a lè take over ibi tí ẹ ká lọ máa gbáradì fún nísìnyí yẹn o a lè gbára tábà ní ká máa lọ rán àwọn èèyàn kọ́ lọ máa attack wọn ní inú igbó kó bíbà for me gan sẹ̀ ní sí bíbà tẹ́ pé a fẹ́ burn energy àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ni energy ta need lára àwọn ọmọ wa kọ̀ọ̀kan nísìnyí pé ká fún wọn ní gbogbo tó bá ń fẹ́ kọ́ wà nínú training kọ́ lọ pẹja kọ́ lọ máa pẹja ní ó ti yẹ ní camping ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ kọ́ a máa lọ jẹ́ kọ́ lọ máa pẹja kọ́ lọ máa prepare in tó ọmọ and they need so many people tó máa mọ different thing
ìmí ṣẹ́rí ìntàgbédání a máa nídìí ẹni tó mọ mọ́tò túnṣe because a lè máa lọ nísìn nígbà tá a bá declare tí mọ́tò kan máa break down a gbọ́dọ̀ lẹ́ni tó máa sáré wáyà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mọ́tò yẹn àbí ká tún gbé mọ́tò mi tó máa rìn. Àwa kọ́ ni responsibility ilẹ̀ Yorùbá láti ṣe security táwa láti máa prepare fún nísìn fún declaration kò sí tó kàn án mọ́ pẹ̀lú Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ kí gómìnà tó ṣì wà lórí oyè nísìn títí tá a máa fi declare ó gbọ́dọ̀ defend ilẹ̀ Yorùbá tó o bá wá defend ẹ̀ tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ bíi tí à ń sọ lẹ́kọ̀ọ́ nísìn àmọ́ ìta máa ṣe fún wọn lọ́jọ́ iwájú. Bọ̀ ká máa sọ pé bàbá Kóìkì kí la máa ṣe sí ẹ má wọrí ara yín ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa ẹ má wọrí ẹ má stress ara yín. Stress tó yẹ kó wà lọ́rùn wa nísìn ni pé bàbá wa ti Sunday Igboho kọ́ ló fẹ́ káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ fọwọ́ kún àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà àwọn vigilante àwọn hunters mo àmọ́ kọ́kọ́ nípa àwọn OPC mo mọṣẹ́ tó ń ṣe but in terms of pé àwa preparation tiwa ni pé nígbàkigbà tá a bá ti fẹ́ jáde fún mega rally ká ní àwọn security tó máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn tí wọ́n bá ṣe èṣù káwọn security wa kọ́ ṣe èṣù pẹ̀lú wọn. Ẹ gbọ́ mi yé tí a bá jáde fún mega rally tó fẹ́ peaceful in our millions tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ṣe èṣù àwọn security wa náà kọ́ ṣe èṣù fún wọn ká má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Bọ̀ ká tó lè ṣe yẹn a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́ káwọn ọmọ yẹn kí wọ́n gbọ́dọ̀ máa ní gbogbo training tó yẹ kọ́ ní gbogbo àwọn nǹkan kí nǹkan tó yẹ kọ́ lò. Koiki Media kọ́ ló máa ṣe yẹn o advice lèmi ń sọ ni èyí tèmi lè ṣe níwọ̀nba sector Koiki Media àwa ti ń ṣe à ní láti pariwo ẹ̀ but èyí tó pọ̀ jù nínú ẹ̀ àwọn ìyá onítìrí àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye àti bàbá wa Chief Sunday Igboho àwọn ọlọ́mọ àṣeyí tó jù níbẹ̀. Tèmi ni pé kébì náà máa fún wọn ní bàbá dádì mọ́mì because we are talking about a preparation for a government that ẹ má fi pé government Lagos state àbí gbogbo àwọn state yẹn wọ́n máa fọwọ́ sí pé ká declare o so a gbọ́dọ̀ wá lọ prepare ẹ má jẹ́ ká bọ́ọ̀n ní security táwa ní nísìn ká máa ní kọ́ lọ máa wá àwọn èèyàn nínú igbó kọ́ máa lọ wá Fúlàní nínú igbó no à nídìí yẹn mọ́ nísìn kọ́ máa bọ́ọ̀n energy yẹn energy ta ní fún àwọn ẹni nísìn ni pé láti dìgbà tá a bá declare kí wọ́n lè dúró dáadáa tán láti defend gbogbo border line it doesn't matter how big the border is àwọn ọmọ wà nílé àwọn èèyàn wà nílé but we just need to prepare them mo rí ẹ ń bẹ̀ èyí tán tó sìn my brother ẹ má bínú pé àwọn mídíà wa nìkan ni mò ń kí lálẹ́ for now gbogbo yín pátápátá tẹ̀ ń wọlé ni mò ń kí but tá a bá ń dúró pé ká lọ máa burn Fúlàní wà ní ìgbèríko kan bẹ́ẹ̀ ká lé wọn mú we will burn all the energy that we have a máa burn energy yẹn tán délẹ̀ ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ sí nínú audio yìí again. Now the news in details. Our Boko Haram commander has been arrested. Boko Haram commander kò ń ṣe ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ni commander ọ̀tọ̀ ni assistant commander gidi ni èyí tó ń mú yìí ẹ wá imagine ṣe fi kó máa sọ gbogbo àwọn ibi tí sleeper cells wọn wà. ṣe fi kó máa sọ gbogbo ibi tí sleeper cells wọn wà kódà bọ́ọ̀nà títí dọ̀la kò lè san kankan bọ́tọ́jú ẹ̀ is ready to die by not revealing níbi tí àwọn tó kù wà he will be ready to die pé kọ́ pa òun o ọba tọ́jú ẹ̀ kò ní sọ I prefer pé kó kú let's listen more. Arrested in Abeokuta, the Ogun State capital. Inú Abẹ́òkúta ń bẹ̀ lọ ti arrested wọ́n sọ pé ní north bẹ́ẹ̀ni ẹ̀mọ́ tó ń pè ní commander no be joke preparation fáwa nísìn ni pé ìjọkíjọ tí wọ́n bá ti declare a gbọ́dọ̀ ní nothing less than 20,000 able-bodied men pẹ̀lú irinṣẹ́ tó dá lọ́wọ́ irinṣẹ́ tó ń dún ta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  20,000 able men ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá at least 20,000 tó gbẹ̀rù gidi dání sọ̀rọ̀
ẹ̀rí àṣírí dòkúbọ̀ àbí kí ló ń pèrè àsárí dòkúbọ̀ ẹ̀rí tó kó jáde ni kò ń ṣe ìmúdẹ̀rọ̀ pé bí i old video ni new video ni fídíò yẹn ẹ wo ohun tó kó jáde lójú títì 20,000 able men ó gbọ́dọ̀ ti ready pẹ̀lú irinṣẹ́ tó dúró tán nígbà táwa máa declare. The terrorist was arrested by operatives of the State Command of the Department of Security. Ẹ máa zó pé the whole security in Nigeria is compromised. No, a sì láwọn kan tó yẹ pé genuinely wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ but in tó wà ń bẹ̀ ni pé there's a mo wá bí ṣe fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀. I'll give an example now. We have genuine police, genuine DSS, genuine military guys and navy and all that. Not every one of them is corrupt, okay? But there are some top commanders that are up there. Ẹ mọ̀ kí tẹ bá wà on film bí ẹ torí pé mi ti wo film tó pọ̀ jù film tó bá dẹ̀ ń pààyàn lèmi máa ń wò. Ẹ máa wá wonder pé ọ̀gá ló wà ní behind the in tí kò jẹ́ kí kíní ẹ̀ kó work. But àwọn ọmọọṣẹ́ kọ̀ máa ṣiṣẹ́ lọ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn pé wọ́n máa lọ mú ẹni yẹn àti fún ọ ní àti fún àwọn ọ̀gá pátápátá àti fún àwọn information pé mo ti rán ọwọ́ wọn bọ̀ ẹ̀hẹ́n. So in tó ń ṣẹlẹ̀ that's exactly what is happening in Nigeria. So we have genuine officers whether DSS or Navy that are working but the reason why their work is not coming out more is because their compromised system up there. And that's why our military get ambushed. Because you, Emma, when you ambush here, okay, I'll give you this now. You know I'm a media, so I always have facts. Sorry, EOSN, and I'll share the link with you now. I even read this particular, I'll tell you now. EOSN. Now, 8 hours ago, and I'm going to share this with you now. Report indicates the Defense Intelligence DIA have arrested 4 informants suspected to be leaking information to the terrorists about troops, location, and movement around the outskirts of Abuja. Even Western world, they have informants. Ẹ jẹ́ lọ bèrè orúkọ fíìmù tí mo wò ní girl yẹn. Mo ẹ jẹ́ lọ bèrè lọ́wọ́ mo. Let me ẹ jẹ́ fún ní sikema. I don't think people understand mo. Mo fẹ́ lọ wo orúkọ fíìmù yẹn. Mo fẹ́ play orin tí máa ń gbádùn yẹn. Ẹ ń fi Koiki Media. Mo sọ fún yín pé ẹ sọ fún Sanwó-Olú iṣẹ́ yẹn wọ̀ tí kò tí wà èmi ò tí wà satisfied. Because there already is a delayed information that they are giving to the public. Máa káàkiri o, ìwọ tó máa lọ máa jó bí àbí tó ti ń jó ní pàtí gbọ́ ló máa gbọ́. Ibi báyìí ni màá ti máa report ẹ̀. Máa lọ pàtí káàkiri o, èmi ti sọ fún àwọn family tèmi náà. Ìwọ náà jẹ́ pé family ẹ̀. Ìrìn àìtó ò bá necessary, large gathering, avoid it. I won't say more than that. Nàìjíríà ó ti kú tipẹ́tipẹ́ láti 2014 àti tó pé 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ ẹ̀wọ̀ gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ Yorùbá ò ní sí ní bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá. Jáwọ́ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ní sinmi tó máa ní lọ bámi náà wọn lẹ́gbàá. Bó bá jáwọ́ ẹlẹ́ṣà Ọlọ́run bámi náà wọn lẹ́gbàá. Bó bá lẹ̀ jáwọ́ gọ́ọ̀nọ́ọ̀sì o tó nílẹ̀ Yorùbá ò ní sinmi tó máa ní pín bámi náà wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú kú o. Àràkópa àwọn tilẹ̀. Ọlọ́run bá mi rún wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè tún jáwọ́ lábàlábà. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá mi ò yọjú sọ́ba mi ò dìtẹ̀ mọ́
gbogbo ẹni tó bá ń dàgbọ̀dé fún wa. Bàbá bá mi rú wọn tílétílé, bá mi pa wọn tọmọtọmọ. Apariwo a ò wá Fúlàní mọ́, ṣebí wọ́n pa wá kiri, wọ́n dán wa láyà, wọ́n dán wa lọ́mọ. Apariwo a ò wá wọn mọ́ nílẹ̀ Yorùbá lórí ẹ̀. Mo ti get orúkọ ẹ tó bá ní Netflix mo fẹ́ kẹ́ lọ wo fíìmù yẹn Eat and Run ló ń jẹ́ Eat and Run. It's called Eat and Run. It was made in 2021. A man searching for the truth about behind his wife's death becomes caught up in a dangerous web of secret and intrigue stretching from New York to Tel Aviv and Israel. I just watched it last week. That's exactly what is happening in Nigeria. There's a lot of things that you will never know. The secrecy of what is going on in Aso Rock. Is Buhari alive? Is Buhari dead? You know, you will never know. So when Nnamdi Kanu say Buhari is dead, he must have evidence of that. But I will continue to say, dead or alive, it doesn't make any difference to me. Hit and run, yeah. H-I-T, not even the way you spell it. H-I-T, then with the @ sign or something, and run. Teba will film me. But now, let me share this with you. This was 8 hours ago, according to the EONS intelligence. Breaking Lobawanibaye. Reports indicate that the Defense Intelligence Agency, DIA, have arrested 4 informants suspected to be leaking information to terrorists about the troops' location and movement around the outskirts of Abuja. So, the question I'm asking now is, as the the Boko Haram commander is not just working for himself. Remember what the late Malafia, shaking play, official reminder. Ṣé mọ̀ pé inú gbó ni wọ́n wà tẹ́lẹ̀, but in tó fi mú commander Boko Haram tó wá gbaṣẹ́ ní big gateman ní Ìjàyè lóòótọ́ níbi tí wọ́n ti ń ṣe big boy pẹ̀lú wọn tó gbé ọ tóra coste bend their BQ àbí bẹ́ẹ̀ lẹ́sìn máa bend their PQ tó lọ sí club nínú Ìjàyè hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ibẹ̀ lọ́ máa bọ́ǹbù gbogbo yín sí. Torí wọ́n tó ń wò mí tó ní kò sí nǹkan kan ó kàn wà láàbùrọ̀dọ̀ ó fi Yorùbá nation fi pawó ibẹ̀ ló máa sórí bí àbí tó ti mọ ọtí bí ẹ̀ ń jó Burna Boy gbọ́ akọ abẹ́ńbẹ́ ni because kí ló lè mú Boko Haram leader tó lọ ṣiṣẹ́ lóòtẹ́ẹ̀lì because hòtẹ́ẹ̀lì kí lẹ̀ ń ṣe lóòtẹ́ẹ̀lì náà ilé aṣẹ́wó náà kan ni ẹ̀rí nǹkan kan ṣe ń bẹ̀ máa sọ pé lọ́ni mò ń pa ṣùgbọ́n kò má farabalẹ̀ kò gbọ́ ohun tí mo fẹ́ sọ kò má farabalẹ̀ kò má tẹ́tí pé Boko Haram leader kò sí nínú igbó mọ́ ó ti ṣe tó máa ṣe nínú igbó èèyàn kan sọ fún wa mò ń bọ̀ ó ní tó bá ṣetán ní rural area wọ́n ń bọ̀ ní ìsàlẹ̀ ní urban area níbi tó ti fẹ́ lọ gbọ́ wọn bí àtẹ̀yìn ọmọ kan tó ń gún mọ́lẹ̀ ọmọ ọlọ́mọ tó ń gún mọ́lẹ̀ nínú hòtẹ́ẹ̀lì. You don't even know the danger that we are all in. Àwa ń sọ pé ká gba Yorùbá nation ká lè kọ́kọ́ defend the territory wa. Ṣòfin ìpè tẹ́bátẹ̀ jẹ́ kí Tinubu wọlé ṣòfin ìpè terrorist kan máa wipe off tí Àtíkù bá wọlé terrorist kan máa sọ pé bye bye tí Peter Obi bá wọlé. You are all joking. Let's listen to the late Dr. Malafia. Kọ́lọ̀ bá wa fọ̀rọ̀ kẹ́. Ó sọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó sọ̀rọ̀ tán but ọ̀rọ̀ yẹn ìtò sọ yẹn ló mú kúrò láyé wọ́n ti sórí jẹ́ ìṣàlàyé fẹ́ni tó tún play Malafia yẹn dáadáa. Let me tell you something ọmọ sọ̀rọ̀ ní símọ̀ bọ̀ sórí Boko Haram commander kò dúró sínú gbọ́mọ́ ó wá gbaṣẹ́ gateman ní hòtẹ́ẹ̀lì
What do you think is about to play out from there? And so òfin pẹ̀lú ẹ̀kan tó mú yẹn nìkan ni Lagos gan ti wà ní red máa kà nísìn ẹja gbọ́n tí màláfíà sọ. And let me make some revelations. Mo ń gbọ́ bá wa Some of make us also have our own intelligence networks. Okay. We have met with some of the bandits. Àgbọ̀ yeah. We have met with some of their high commanders. Okay. One or two who have repented. Àtọ́ ti repent. They have sat down with us, not once, Okay. not twice. Kí ló sọ? They told us that one of the northern governors is the commander Àti of Boko ìyẹn Haram in Nigeria. governor. Boko Haram and the bandits. Ọmọ ìyá kan náà ni ọmọ ìyá kan náà They ni have a sophisticated network. During this lockdown, Wọ́n tọpa mẹ́sà kiri gbogbo ní gbó wa. moving ammunition, moving Àtowó. logistics, moving money, Àtowó. and distributing them Wọ́n different gbé parts of the káàkiri. country. They're already in the south. Already in the south. In the rainforest. They're Everywhere. They told us Mm-hmm. that when they finish this rural killing, Kí ló máa ń ṣẹlẹ̀? they will move to phase 2. Phase 2 la wà nú ẹ̀ báyìí. The phase 2 is they will go into the urban centers. Ẹ jẹ́ n pọ́sẹ̀ síbẹ̀ yẹn. Níbo ló ti mú kọ̀mándà tí wọ́n náà mú ní Abẹ́òkúta? Ṣé inú gbóná náà ti mú? Let's wind down Nigeria and secure our borders. 20,000 ni mo estimate. Ó lè jù bẹ́ẹ̀ lọ. Irinṣẹ́ tó ń dún tó máa dún ta títí. Tá bá ti declare. A gbọ́dọ̀ ní irinṣẹ́ 20,000 tó ń dún ta pẹ̀lú èrò lẹ́tà àwọn èèyàn máa defend àwọn strategic places. Let's finish listening to it. Going from house to house. House to house. Níbo ni hotel? Tí a bá fẹ́ sọ pé hotel tó o bá fẹ́ lo the word hotel kí ni building yẹn kí la máa pè é? Ẹ sọ̀rọ̀ tá a bá fẹ́ pè ní hotel kí la máa pè é? Ìyẹn ìyá mi ẹ̀yin kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ ẹ̀ fi yẹn lẹ̀. Àwọn táwọn jọ ń sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ òní mò ń béèrè lọ́wọ́ wọn. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́. Ilé ìtura ní kí la máa pè building yẹn ilé ìsìnbí house la máa pè. Ẹ fi nǹkan burúkú ṣeré. Ó ní 2021 yìí kí ló ná máa ṣẹlẹ̀? A máa gbọ́ nísìn. Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Lagos tí mo pariwo? Mo náà fẹ́ bomb Lagos State. Kí ni Lagos State release nísìn? Red alert. Ṣé gbogbo ọ̀tí máa jọra wọn báyìí? Ṣé gbogbo ọ̀tí máa jọra wọn? Ṣé kò tí máa jọra wọn báyìí? Ṣé kò tí máa ṣe kíni? Kò tí máa jọra wọn. Let's complete it. Killing prominent people. Okay? I can tell you, this is the game plan. By 2022, they want to start a civil war in Nigeria. Only by 2022, a ṣe bọ́ sí ìdajì 2022. Now, ẹ jẹ́ kí n fìyẹn sílẹ̀, ẹ jẹ́ kí n lọ kátìkù ti Lagos State fún yín. Káwá wò pé ṣó reflect, ṣó relate kí ni Lagos State sọ according to the cable. And I want to share that with you because mo pa àwọn kan àwọn doubting Thomas kan wọ́n wà lẹ́yìn program yìí nísìn. Nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ èmi náà ń gbàdúrà pé kọ́nà máa kó ṣẹlẹ̀ náà ni but tó bá ṣẹlẹ̀ ibà náà ni màá ti wá kà fún yín ibà ni màá ti wá ṣe kí ni màá ti wá kà. So let me share the link for the benefit of those of you that will probably just want to go and read it. My name is Olamide. According to the cable. A ti wà ní 1st of August. Inú oṣù yìí lọ ní ká bẹ̀rẹ̀ àdúrà rẹpẹtẹ. Àdúrà ń gbà o. Ẹ má sọ pé àdúrà ò kì í gbà o. But àdúrà pẹ̀lú action lèmi máa ń like. Àdúrà ń gbà ká wá lọ jókòó. No. Àdúrà pẹ̀lú action. Please. Action gidi. Action kí ni mo pè? Action gidi. So mo ń bọ̀. Àti share sí yẹn ìbòlókù tàbí share sí mi sí ẹ̀dá àgbẹ̀wá sí bíbá. Once again, a very good evening and welcome to the late night conversation. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i.
from Australia to New Zealand to Papua New Guinea to Cuba to Brazil, Jamaica, to all the small island African countries, wherever you're watching, I say good evening and welcome. Now let's go and read what Lagos State told us. Lagos police on red alert over alleged threat of terrorist attack. I want to know you alleged. Wọ́n mú ọ̀nà jẹ́kẹ́ lánàá bí báyìí máa ń pè yín àgbàlagbà. Wọ́n mú Boko Haram leader ní Abẹ́òkúta. Èyí sì tún sọ pé alleged. Àwọn ṣeré mad people all over the place. Yoruba Nation has finally come to stay. Lagos Police Command says it is working seriously to prevent any form of terrorist attack in Lagos State. So it is now official. Happy New Month to every one of us. Oṣù tá bọ́ sí Ọlọ́run àwọlá oṣù tó dá yìí. Gbogbo àwọn tó ń gbèrò burúkú sílẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run á pa gbogbo yín, but àwa náà àwa ṣe kí ni àwa náà àwa prepare bọ́lọ̀ ṣe fi pa wọ́n àwa náà ní sùn torí pé a ti sùn wọ́n ti wọlé sí wa lára, but àwọn gọ́vnọ̀ bí ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sí ni wọ́n ní owó tó wà lọ́wọ́ láti fi defend ilẹ̀ Yorùbá, but they are not going to do so. I know that. But one thing we can do is káwa kọ́ gbáradì pé nígbà táwọn ò ti ṣe yẹn, but tá a bá máa declare Yorùbá nation àwa gbọ́dọ̀ gbáradì délẹ̀, gbogbo tó bá gbà náà máa fún mo lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, gbogbo kí nǹkan tó bá gbà òun ni ká fún, tó bá gba pé kọ́ dẹ̀nà yìí tẹ́ bá ń sọ pé èèyàn mélòó ló máa ń jẹ Chinese nítorí tó kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ èèyàn mélòó ló like Chinese, not everybody likes it but some of us like it. Èèyàn mélòó ló máa ń jẹ Chinese, bóyá wà nílẹ̀ Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni bí a ti bá láǹfààní ó lè jẹ Chinese. I'm sure a lot of us have eat it, at some point, whether we eat it frequently or not. Tó bá wọnú Chinese restaurant wàá rí èrè oríṣiríṣi, wàá rí èrè wọn búdí kìíní wọn bẹ̀, wàá rí oríṣiríṣi èrè wọn, bọ̀ tó bá yẹ pé bá wọnú ilé búkà nísìn bẹ́ẹ̀ kan ṣe ń sọ pé orí olókun ó ń dẹ́rù báyìí. What am I trying to bring out from here is èmi mọ̀ pé wọ́n lè gbalẹ̀ wa lọ́wọ́ wa, but what they want to do is they want to make a collateral damage. Bẹ́ẹ̀ni Psalm 121 ohun mi voice mi màá kà bí tí bá ṣe lè kà ohun dáná. Psalm 121. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Màá wá change phrase Israel yẹn màá gbé sí Yorùbá, kò sí ilẹ̀ Yorùbá là ń bẹ Ọlọ́run fún pé kí ó má bọ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àwọn tó dẹ̀ ń jẹ nínú Nàìjíríà tí ẹ fẹ́ kílẹ̀ Yorùbá bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́, ẹ̀kọ́ lọ́n tún wọlá dídé àsìkò yìí tí ó ti bọ́ sí ọgọ́jọ́ òru báyìí. Gbogbo kí nǹkan tó bá wọn lọ́hùn àtàwọn nílẹ̀ nìkan ṣe fún yín, èmi ò ní sọ pé nǹkan bá gbogbo tó bá wù wọ́n òun nìkan ṣe fún yín. My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Indeed, he watches over the Yoruba land, will neither slumber nor sleep. The sun will not harm you by day, nor the moon by night. The Lord will watch over the Yoruba territory, your coming and going, both now and forever. Bọ̀káwa náà máa sùn àsùnpara.
tó bá sì gba Haúsá sílé. I know it's a difficult one. You could be putting a sleeper cell in your community now. It doesn't matter how long they've stayed with you. You're better off to at least take precaution. At least. Mo mọ̀ pé àwọn kan ti wà pẹ̀lú yín for years, but for now, take precaution. I don't know how you're going to do that, especially in the estate. Bí a kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí faraya fún wọn ní inú aṣọ. Ìwọ tó ń lọ meeting tẹ́lẹ̀, o very much máa lọ sí meeting nísìn. Sherry, if we are not going to fool ourselves from what Lagos State have released, at least it shows the authenticity of what I said 72 hours ago. And I'm happy that I say so now, even though as far as I'm concerned, it's a bit late. What are they saying? Benjamin Odonye, who is the Lagos State Police spokesman, was on Twitter space. And they call káàkiri gbogbo radio station, gbogbo TV station, kó máa káàkiri, kó máa pariwo pé a ti wà ní red. Ó sì ń jókòó sínú Twitter space. Over the past few days, the spat of violent attacks has increased in many parts of the country. Abuja, the country's capital, has also witnessed a series of violent onslaughters on security operatives, including a recent attack on the troops of the Presidential Guard. Do you know what they call Presidential Guard? Do you know that in Kogi State, gbàtẹ́mi tẹ̀ ń ka article yẹn, ẹni tí family member wà lára àwọn ọlọ́pàá tó pa yẹn, ó tún jẹ́ kó yé mi pé ọlọ́pàá tó pa ní Kogi níjọ́ Friday kò ń ṣe kékeré rárá. The whole country is completely gone. Mo fẹ́ lọ kàtàkì yẹn ń bọ̀. Then also, ISWAP has claimed responsibility for the recent attack on the soldiers deployed around the Zuma Rock area of Nigeria capital. Ta ló ti rí fídíò yẹn? Níbi tí wọ́n ti ń yan àwọn firepower tó wà lọ́wọ́ àwọn people yẹn bad. ISWAP to claim responsibility. So you have ISWAP, you have Boko Haram, you have ISIS, and you have other ẹrántí ti BBC. Ta ló ti wo documentary BBC yẹn? Ó ní mo ń bá pàdé mi kan sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ̀. Àwọn sọ̀rọ̀ generally. We wanted to contest at some time, some few years back, for the governor of one of the states. I can't remember. Ibe Alongbe, very good friend of mine. So ó sọ pé ó kàn sad nínú fídíò yẹn lórí status mi. That was on Friday. So mo á pè láàárọ̀ ẹ̀. Àwọn sọ̀rọ̀ generally. It's back to Nigeria. Ọmọ side Igbo ni. But UK Ibe Alongbe àti mọ́ra for a very long time. So mo á kọ́ flash ẹ̀ mo á pa àwọn sọ̀rọ̀. Good job you're doing. Money. Pé kí ló. Only prayer cannot solve this problem. Problem tó wà nílẹ̀ yìí. Ó ní ó ti kọjá ọ̀rọ̀ prayer. Only everybody must be prepared. Only every one of us must be prepared. Because the agenda is to create havoc. So, let me go. Terrorist group acknowledged this in a statement released on Sunday, July 31st, although the group does not have a clear detail of the attack which it claimed. Then also, Shemakwe, Lautech student is now asking the same terrorist government. Shemakwe, Oriyo Kwe, Yomo Lautech. Afikema Parayin Kiri nínú campus. Lautech student seek government intervention over the adoption of a final year student by terrorists. Nowhere is safe. Àwọn Nollywood tó mú yẹn wọ́n ní káwọn yẹn lọ mú $100,000 which is about 70 million naira. Then also to Kogi anymore ahead. Gunmen killed 3. But again, this was the false information. What you 3 lọ because in your comment sórí message nígbà tí mo post ẹ̀ sórí timeline wa pé family òun wà lára àwọn tí wọ́n pa. Wọ́n ní àwọn terrorist yẹn
from this message were attacking maybe a particular place in Kogi, ọwọ́ ní káwọn ọlọ́pàá kan lọ síbẹ̀, gbogbo àwọn ọlọ́pàá yẹn lọ padà nù. So let's now come back to our own. Where are we? Níbo ló kù sí? Níbo la dé? Kí la gbọ́dọ̀ tún ṣe? Kí la gbọ́dọ̀ ṣe? Àwọn ìgbésẹ̀ wo la gbọ́dọ̀ máa gbé? Is the question that millions of Yorubas are asking. Èèyàn kan pè mí ní alẹ́ láti Ondo State. Wọ́n ní bọ́lá wá dé nísìn. Wọ́n ní Yorùbá nation bọ́lá dé nísìn. Mo ní kílẹ̀ mí pé bọ́lá dé nísìn. Wọ́n náà wọ́n gbọ́n kankan náà ni. Mo ní ẹ̀wọ̀ program ni. Wọ́n náà wọ́n wo program lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Mo ní okay. Mo ní wẹ̀ ibi tá a dé nísìn ni pé wọ́n ní ká lọ máa gbáradì fún mega rally. That's where we are right now. And we continue the awareness and campaign. Ẹ rí pé wọ́n ti unveil that campaign and awareness. Àwọn bàbá àròpọ̀ I'm sure a lot of you must have watched it as well. So that a very good one as well. Let that one continue to push. But a lot of you can also do so many things. Speak to somebody. Tell somebody that Nigeria as it is right now is not viable for the Yoruba people or the other ethnic group inside it. Talk to people offline, online. Ṣé gbogbo àwọn tó ń jubilate pé election máa wáyé ní 2023? They will know that there will not be election by towards the end of December if Nigeria itself has not gone upside down. There is a calculation by the Sultan of Sokoto, I keep mentioning his name, and their team, and all the activities that you are seeing. Ṣé activities tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nigeria nìsín is part of the plan to destabilize the whole country and then come out and say we cannot hold election because of the spat of insecurity in the land. So they will ask them to continue to launch attack upon attack. Mama launch attack. Terrorists attack that side. Terrorists, if the whole idea is to make sure that you now, to our election hour, if they now say we cannot hold election, you definitely now say, okay, it's because of the spat of the insecurity. But that is not the real reason. The real reason is to keep as many of Nigerians in bondage until we are able to free ourselves. Once again, let us remember the psalm that we are told to read. I'm sure a lot of you are aware of that. I'm going to share that on the timeline. I'm sure everybody have access to a Bible. You can also read it from your own social media, Google, or wherever you can find it. My name again is Olayomi Koiki as we continue. And the program lálẹ́, but I just wanted, as usual, because Itimoshe Pelu was my guest, but this is now my own Sunday broadcast. I was going to do it in the morning. I'm not going to be going off for a couple of days again, so I'll be back again tomorrow, definitely. You will see me tomorrow. We will continue our fight. And what he said was, we should just continue to encourage Eite Wanile, which is what I do. I don't have everything to provide for Bugunte and Berry. I know it's a lot of things that you're asking from. But what I can say is, at the appropriate time, at the right time, things would eventually happen. And I'm sure a lot of you understand that. A lot of them are dedicated, they are ready. But we expect that as we are asking, donate to the security fund,
gbogbo owó yẹn ló máa lò fún gbogbo àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí. Ẹ donate sí òmìnira the security fund and then they donate sí central account àti méjèèjì tá à ń polongo ẹ̀ ní bíbá because àwọn tó wà ń lé they are saying to us they are ready to fight with their last blood to defend the country called Yoruba Nation at the appropriate time. But are we also ready to give them everything that is needed? The security is not for one person and it's not for one organization. But one thing is, as long as we are all working on the same mission, for me, I will never stop saying it, that we are all going to go out of Nigeria, but it's going to be a bit bloody. It might not be a lot, but we should prepare our mind. Tó bá dẹ̀ wá wáyé, a dúpẹ́ f'Elédùmarè. I know some people will say, wọ́n ní kò ní di bẹ́ẹ̀. I pray it doesn't myself. But I live in a civilized society for the last 20-something years. And I will not be sitting here every day and be fighting for Yoruba Nation and just say we will get it without us fighting to defend for it. The security account number is the Ominira, which is we have already they don't have a Naira account, but the Ominira has a GoFundMe. I understand. Kò ṣe gbogbo àwọn ìyá wa kan pè mí ní alẹ́ àná ó ti dà lánàá nísìnyí. Mo rẹ̀ sọ fún wọn pé tẹ́ bá láwọn grandchildren nílé ẹni kọ́ support yín pé kẹ́ fún wọn lówó yẹn kẹ́ fi san síbẹ̀, and the same thing goes with the central account. These accounts are PayPal, but the GoFundMe wà fún the Ominira. I mean, I understand that we are all skeptical, a lot of us, and you have to, for whatever reason known to you. But the reason why we are skeptical is because people have told you that ní the fún ìjà òmìnira. I know some have spent money and maybe the money one way or the other did not go to where you want it. Again, we are fighting a cause that you will not expect it to be perfect. 2 years ago, that we said on our platform on a daily basis that movement needs money. Not literally has to come to Koiki Media, but it needs money. Now, Ilana doesn't even have the money. As far as I'm concerned, let them come out and prove me wrong. I'm talking about Ambabakitoye. The whole Ilana, they don't have money. They haven't got money. They don't have money. And it's a very painful thing for some of us that saw this coming. It's a very, very painful thing. Because as far as I'm concerned, there should not have been any YSDM. Ilana should have taken the whole control of everything. But already as we speak right now, Otu to split. Now we now have YSDM. YSDM, are they ready to defend the security of Yoruba land? Or Akomama Soyin walk where the social media? Let everybody ask themselves those questions. Because if we're saying we want to get out of Nigeria and we haven't got the money to fight for it, then we should expect a lot of destruction along the line. So, all I can say is, let us continue to donate. I watch. Okay, let's give an example. It will be Mobilization Fund, the ESN, Eastern Security Network. Do you know that Eastern Security Network care less whether there's a Nigerian government or not? They are still operating. We can do the same thing. Tell power now they say the same thing. We can. But
Because some people in this movement believe that we are not going to fight. And if you're thinking in that direction, I'm a lórí ìrìn àjò yìí. It will drag a lot. And the expectation of every Yoruba that believe that we should leave Nigeria expect this to happen before 2023. And kí ni timeline tá wà nísìn? Let me look at the days and the numbers. As of today, because ó wà lórí èmi ti fi sórí page wa lórí Facebook, àmì lórí Koiki Media, we are 194 days. 194 days to decide what we want. And the time is cutting every day. Ọlọ́run máa ṣe yánu, but Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀. I know we're on the right track, but this journey has been delayed by at least a year and a half. All I can say is they want to slow Yoruba nation from going out of Nigeria before 194 days. According ní sílẹ̀. Hidden agenda to hold back Yoruba nation from going. But irọ́ ló pa. Gbogbo tó bá gbà la máa fún. With whatever we have. Gbogbo tó bá gbà la máa fún. So if anybody is thinking that mission yìí ó máa fail in 194 days, irọ́ lẹ pa. Èyí tó bá gbà la máa fún. A máa béèrè lọ́wọ́ Elédùmarè, a máa béèrè lọ́wọ́ Ifá, a máa béèrè lọ́wọ́ Mùsùlùmí, a máa béèrè lọ́wọ́ Kristẹni on this journey. Because the agenda of some people is let's continue to drag it and drag it and drag it. Of a drag it. Wọ́n fẹ́ kí Yorùbá nation kó lọ. And it's all gonna be lie. Nítorí pé nígbà tí àpẹẹrẹ ti sọ pé ilẹ̀ Yorùbá máa dúró, a gbọ́dọ̀ rẹ́dì pé gbogbo tó bá gbà láfẹ́ fún. A gbọ́dọ̀ rẹ́dì pé gbogbo tó bá fẹ́ gbà la máa fún. Tí a bá ti ń ṣe iyèméjì pé a fẹ́ fún ní kankan, a fẹ́ fún ní kanjì, we're not going. So, but one thing I can tell us is we are determined from our own side. I'm monitoring a lot of things, but in tí bá mi sọ ni pé Yoruba nation is not going back. And that's the only voice that I'm hearing. No going back, no going back, no. But in Konkolo, it has to be every single one of us. So, I'm sure pé ìtí mo ra sọ yẹn ó yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, but believe me, they want to pull this journey backwards. But Ọlọ́run fún yín ṣe.
ànírìjù báyìí lọ lálẹ́ ó di ọ̀la lágbára Ọlọ́run. I might come out in the morning. If you don't, I will try and come in the morning before Star Radio UK. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. Ìrìn àjò yẹn ti délẹ̀ tán, but they want to destabilize it. 194 days from today. Are we going to put everything in it? Or are we just going to say, we have 194 days. They don't have an account number. Ẹ bẹ fún wa ní Yorùbá Central account, ẹ fún wa ní account number tá máa gba owó sí tó máa yá, ẹ fún wa l'account táwọn èèyàn struggle láti fowó sí, and you think we will get money? Ẹ̀yin náà ìbíra yín náà. Ẹ fẹ́ fún wa ní central account, and people are finding it difficult to even give money. Àwọn èèyàn fi donate owó, wọ́n struggle láti donate owó. Ẹ̀rí pọ́rọ̀ yẹn get as it be. Bí ẹ̀mí ni mò ń wò bẹ́ẹ̀, I don't know. Bí ẹ̀mí ni mò ń wò bẹ́ẹ̀. Bí ẹ̀bẹ̀ mi ṣe ń wò nìyẹn o. Ìlànà has actually given a lot away. They've allowed a lot to be taken away from them. They shouldn't have given room to that. And Baba Akintoye ti fún wọn ní a lot of room. They should not have allowed it. But as far as I'm concerned, Ìlànà Lámọ̀ at the beginning of these movements, well, 194 days local before election next year. We have 194 days before 2023 election. So, ṣàfẹ́ kọ́ṣẹ́ election? No. Then táwa fẹ́ kọ́ṣẹ́ election, kí la fẹ́ ṣe? A fẹ́ lọ àbí? Ìlànà gave a lot out. They should have hold on to that account themselves. Gbogbo YSDM here, sorry to say, I don't know what the plan for YSDM. They haven't actually come and give us what they want to do in 194 days. Ṣàmà Jani, ẹ jẹ́ ká mọ̀ ká bẹ̀rẹ̀ sí ránṣẹ́ ká ránṣẹ́ tó pọ̀ dáadáa ká kó pamọ́ síbì kan. Ṣé diplomatic ni? Ṣàfẹ́ lobby ni? Ẹ jẹ́ ká kówó jáde ká lọ lobby America. You know, so, but whatever it is, will be it is. In tó bá gbà ó la máa fún. Tó bá gbé wúrẹ́, àní kó pa sí, kó gbé jẹ, kó ta sórí ògùn. Wọ́n ti ní ká gbààwẹ̀, ẹ̀yà rẹ̀ náà ni. Tí Mùsùlùmí náà máa gbé tí wọ́n jáde, mẹ́tẹ̀ẹ̀ta là ń lò. You know. But the journey cannot be pulled down. It is too late now. We'll fight it to the last man standing. So, ó kọ́ máa ní bumpy ride. Ọ̀ká fọkànbalẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tèmi. Mega rally. Ìgbòho ní kẹlẹ́ máa gbáradì. For the mega rally, Emma.
ẹni kò mọ̀ ẹni mọ̀ òkò fún mega rally yẹn. I'm not going to give you all the details but ẹ lọ máa gbáradì ọ̀nà sọ fún yín. Ẹ sọ fún ìjọba state tí ó bá máa wáyé nígbà yẹn kó má ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé rárá. I won't say more than that. But what mega rally tó ń bọ̀ ó súnmọ́ bọ̀. Mo ń dúró kọ́ fún mi ní date. Àwọn ti fún mi ní date ẹ̀sìn polówó ẹ̀ but it's gonna be on a short notice. Ẹ ti gbọ́ pé rally ń bọ̀, that's all. Ẹni kò mọ̀ ẹni mọ̀ ọkọ̀ kò lọ rally yẹn. But like I said, I want YSDM to come out and tell us their plan to take Yoruba people out of Nigeria. Wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa ní kí làwọn náà fi ṣe diplomat la fẹ́ lò ní ẹ jẹ́ ká mọ̀ tó bá dẹ̀ pa fẹ́ jà ní ẹ jẹ́ ká mọ̀ bàbá dẹ̀ ní jà wọ́n ti sọ state tó ti máa ṣẹlẹ̀ so stop saying one state or the other. I don't have to tell you anything more than what I've told you. So àwọn tó ń ṣètò tó bá ti dárúkọ any state láti lè ṣe kò má tà pé state kan any state láti lè ṣe so ìkọlẹ̀ máa sọ pé state báyìí nìkan ti ṣe gbogbo state ní ilẹ̀ Yorùbá and do it anyway ẹ lọ́ máa gbáradì fún mi sọ pé state kan láti lè ṣe ẹ lọ́ máa gbáradì tó ṣe kókó dùn mí. So àwọn èrè jù báyìí lọ. Akí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan pátápátá akí gbogbo àwọn security ilẹ̀ Yorùbá òdìjú wa ṣe ni ká máa sọ. Ẹ̀yin tẹ́kọ̀ wá ń lé ẹ yọ bẹ̀rù kúrò rárá that's all. Gbogbo bẹ̀rù yẹn yẹ kúrò rárá. Ẹ à ní government mọ̀ the center has collapsed. À ń dúró fún nǹkan ni tí bá ti gẹ́ẹ̀tì nǹkan kan tó mò ń dúró dé tí intelligence bá ti dáwọ́ mi ẹ máa rí change of what I will be saying. Center ti collapse but I can't say anything until I have the evidence. Mo ní kó fún mi evidence ẹ̀ wọ́n á ti fún mi evidence ẹ̀. The center has collapsed. Ọkàn manage Abuja nísìnyí. Abuja báyìí ló ṣe ń lọ báyìí. Ó ń fi báyìí, ó ń lọ báyìí. So wọ́n try láti manage ẹ̀. Wọ́n pretend. But ó kù díẹ̀. So bí àwọn àdúrà tá tó fẹ́ ṣe ní inú mọ́ǹtì, á tó fún àwọn kankan jáde. Ká tó wo bó ṣe máa lọ. Àwọn tó bá mọ Ifá, ẹ bá máa béèrè lọ́wọ́ Ifá lóòrèkóòrè láràárọ̀. The only problem táwọn tó máa ń tẹfá ni pé tẹ bá ní kọ́ bá yín béèrè kankan lọ́wọ́ Ifá nísìn tí kankan bá jáde ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìtọ́ba ní kó jáde níbẹ̀ tẹ́ bá ti ṣe is a waste of time. Tẹ bá tẹfá nísìn pé kọ́ bá yín tẹfá fún kankan nǹkan máa jáde ṣáà ni àkọ́kọ́ pa kíní kan ṣe kíní kan just like àwọn tó ní kọ́ gbàwẹ̀ ẹ bá gbàwẹ̀ tán ní sàmà ẹ máa láti ṣe sàárà ẹ to activate the energy kan ó ń bọ̀ energy yẹn tó fẹ́ dé yẹn a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó dé táàbà jẹ́ kí energy yẹn kó dé Nàìjíríà ò ní lọ́gàn sef akọ wà lóye akọ máa float nípa àwọn afẹ́ kó dé ká lè gba Yorùbá nation yẹn ò là ń dúró dè. So energy yẹn wà very very important. We need that energy at this particular time because energy ló máa activate the different part of Yoruba land. The energy about day, people will continue to remain scared. Ẹ̀rù máa wà lára wọn.
but we need a kind of that energy. Could they? I will end the broadcast at exactly 1 o'clock. So I have 10 minutes. I'm not going to take call tonight. I'm not doing. So energy yẹn là ń bẹ Ọlọ́run pé kọ́ ló ń jẹ́ kí energy yẹn kó dé. Imagine táwọn yẹn bá nílò energy tí mo ní tó dúró pẹ̀lú energy yẹn. We don't need a lot of people, you know. Ẹ fi pé èèyàn púpọ̀ la ní láti fi gbà lónìí. I can need the right people. Energy burúkú tó máa wà lára wọn lẹ́yìn pé èèyàn márùn lè control airport. Energy gidi bá wà lára yàn. Èèyàn márùn á wọnú airport Lagos Murtala Mohammed airport. Á dẹ̀ control airport yẹn. Èèyàn márùn tí ní iṣẹ́ gidi dẹ̀ wà lára wọn. And that goes like that. Mo kàn fi airport ṣàpèjúwe ọ̀rọ̀ ni. 5 people mẹ́ta máa wà nù lé méjì máa dúró síta tó bá bí ẹ̀dá kọjá tó bá bí ẹ̀dá wọ́ kọjá àdé láwọn kan tó máa block níwájú lọ́hùn. But our people are getting there, but ká túbọ̀ máa bẹ Ọlọ́run kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí energy yẹn kó dé sílẹ̀ Yorùbá. Kí lẹ ṣe máa ń sọ pé gbogbo àwọn tó jẹ́ bíi àwọn warrior wa àtijọ́ sí yẹn ń pé èèyàn kan ló ń jà ló ń ṣe kinní kan ó ṣe jẹ́ èèyàn kan ló ń jà nígbà yẹn tó pọ̀. Ẹ̀yin máa sọ pé kí yé máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe ń ṣe lọ jàre. Ara energy tá à ń sọ náà ni àsárídòkùbọ̀ ó gbébọn ó rìn káàkiri lójú títì mọ́tò ẹni kí ni máa sọ̀rọ̀ ara tá à ń sọ náà nìyẹn. Then people orí social media lẹ́nu ìwà mi síyàn tó ní ká má sọ̀rọ̀ energy ò sí lára wọn. Èmi mi lè mi sọ̀rọ̀ kọ́ wá gbé mi nà èyí ṣé wà wọ́n rẹ̀ èmi mi lè mi sọ̀rọ̀. We don't have the energy. Ẹlòmíì ní sìn kò sí ìjáyà mo rí ẹ̀gbọ́n mi. So àdúrà làwọn ń gbà kí irú energy tèmi níyì kó bá ń wọnú àyàn bí 100 kàbà kan jẹ́ 100 péré before 194 days 100 péré ni mo need kàdé fọwọ́ kún bàbá Ìgbòho lẹ́yìn asọ ewé fi pé gbogbo ẹlòmíì ní sí ìgbé Ìgbòho tọkàn dúró pé kí Ìgbòho kọ̀ jáde kọ́kọ́ rí Ìgbòho lásán kò ṣe pé wọ́n ní kankan láti ṣe o èbí mi wà pẹ̀lú Ìgbòho ṣáàrí gbogbo ẹ̀ nígbà tá à ń jáde wọ́n kàn fi máa sọ pé wọ́n tẹ̀lé Ìgbòho Ìgbòho ló ń lọ yẹn Ìgbòho ló ń lọ yẹn àwa náà ẹlòmíì àti máa ya picture mo rántí a lọ sí mission kan aláti gba gbogbo fóònù lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ni eré pálá àwọn ọlọ́pàá ń ṣe ni ìbí gbogbo ilẹ̀ ń wò mí I withdraw phone lọ́wọ́ everybody because they were ready to start recording Ìgbòho ló ń lọ yẹn Ìgbòho ṣé ẹ̀ lábàdé yìí then 100 people like me àtẹ̀lé Ìgbòho lẹ́yìn afọ́ gbogbo ìlú yẹn. But we don't have that kind of energy. Energy ò dẹ̀ ń ṣe kò ń ṣe nǹkan tó easy. Èmi ò bẹ̀rù kankan níbi tèmi dé yìí sọ pé má sọ̀rọ̀ kan kìíní. Nígbà tí Britain wá kó wa lẹ́rú ta ló consult. Àwọn ọmọ kéékèèké lọ kó wa tó pa àwọn èèyàn dànù tó bá àwọn èèyàn wa sùn bá àwọn àǹtí wa sùn. Tẹ́lẹ̀ bá ń bẹ̀rù ẹni kẹ́ máa bẹ̀rù má sọ̀rọ̀ pé kí n má sọ̀rọ̀ kan lórí platform. Àsárídòkùbọ̀ ló kó ìbọn dání lọ́sàn-án gan tó ń ṣalẹ́. Rí RPG lẹ́yìn ẹ̀ 6 minutes will end the program. RPG ṣé ẹ̀yin ò rí ní RPG àbẹ́mọ̀ pa RPG ló ń pe kí ní tó gbé dání lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ bọ́ kọ̀ fi ń ṣàpèjúwe ni it could be more than 5 kọ̀ fi ń ṣàpèjúwe ni. Let us remain firm and don't let anybody tell you that this journey will not be fulfilled. Kakabe kò ní sí Nàìjíríà mọ́. So, like I said once again,
adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ìyá wa. I will pay for the 2,000 of these flags tomorrow, and hopefully as quickly as they have it ready, we will start mobilizing them to go back to Yoruba land. Mokinyo Yami Ojora, Ama Uche All Biafra, Mokinyo Yami Stella, Yami Bemileke, Aziz, Mrs. Bola, Shitu, Damoto, Instagram. I'm just mentioning names at random. If I don't mention your name, don't be upset. I know quiet listeners are out there. They will never even write comment. I know people are watching. They don't write anything. They just watch. They take notes. Every one of us has a big role to play. Mukimbe Yemi Elizabeth. Walata, happy Sunday. Chowapa. So, ẹ ká fọkàn balẹ̀. Ó ń bọ̀, ó lè dẹ́rù bà wá níbi tá a dé. Àwa gangan ní ẹrù ògbódò. Ìbáṣẹ lọ. Jẹ́ kí èyí tó máa jẹ́ kí Fúlàní máa dẹ́rù bà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ̀yin ká máa sàn kankan. Ẹ àpẹẹrẹ ẹ̀yin sọ fún Fúlàní pé kí ni mo rí bẹ́ẹ̀ gbọ́n mi Edward. Ó kù díẹ̀ ní mẹ́gà rà lè yẹn nìkan lọ́ máa gbáradì fún. Ó súnmọ́ bọ̀. No be juju be that. Lọ́sàn-án gan. Ẹ̀rí fire power tí àsáré gbé dání sọ́wọ́. Lọ́sàn-án gan. Nínú Nàìjíríà yẹn náà àbí. Ó fẹ́ tó yé gbogbo wa. Ẹ̀rọ fún àwọn ọmọ ẹbí Biafra ní activate ní 2023. Àwọn operate ESN. Àwọn kan wá ń sọ pé yẹn pé Biafra ò ní ṣe nǹkan kan. Ẹ mọ̀ pé ESN wọ́n ṣì operate. And they have, I don't know, probably thousands of men. We have to fight it to take it back. If we want to feel it, we gotta fight it. We want to calculate about politicians in what? We go politicians like Yoruba, what 100,000. And these are the people that wants to hold us back. We will not allow that to happen. So the 2023, gbogbo àjọ máa wà nínú ṣòkòtò kan náà ni. Happy Sunday, Mr. Dewale. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú commander Boko Haram. Àti àyíṣẹ́ wọlé ni ẹ máa ṣe lọ tún program yìí wò ní àti fẹ́ parí ẹ̀. Wọ́n mú commander Boko Haram l'Abẹ́òkúta níbi tó ti ń ṣe security guard lóòtẹ́ẹ̀lì níjàre. Country is gone. Bẹ́ẹ̀ ni màámi Ìgbòho ṣá ìmọ́lẹ̀ tí wà ní Ìgbòho. Èèyàn ẹrù jẹjẹ Ìgbòho ṣá màámi tó dáa. Ó ní máa kí gbogbo yín nígbàkígbà. Ó ní máa kí àlàáfíà lọ́wọ́. Ẹ bá ń kí dáadáa àlàáfíà lọ́wọ́. So on that note, a padà wá láàárọ̀ probably before the Star Radio. If not, no, kò tẹ́lẹ̀ jẹ́ ó gbọ́dọ̀ jẹ́ before Star Radio náà ni. Mo rí lógo ìyá mi. Ẹ ṣe wọlé ni. Ẹ máa ń fi parí ètò lẹ́ẹ̀ máa ṣe wọlé. Àbẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ látẹ̀ǹkan. I just spot my mom. Owó bàbá dá mi. Ẹ̀rọ. Wá gbọ́hùn ẹ̀ báyìí. Gbogbo wa ni gbowó. Jẹ́ common number one. Bẹ́ẹ̀ ni. So we all just need to activate that energy with him. That's all. That's all he needs. Yẹ̀mọ̀ yẹn pé tá a bá rí 100 people tó dúró bí Ìgbòho. Imagine tí 50 people bá ń ṣe bí Ìgbòho nílẹ̀ Yorùbá nísìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gbọ̀n ni. Tí 50 people bá activate bí Ìgbòho ṣe ń lọ tó ń bọ̀ yẹn tèrò tẹ́ àwọn èèyàn kan nídìí èèyàn kan ní people will follow but àwọn èèyàn tí energy èèyàn tí dára wọn tán ìyẹn lọ́sì tún dúró de Ìgbòho. That's why I said àwọn akọ̀ máa bẹ Ọlọ́run nísìnyí pé kọ́lọ́run jẹ́ kí energy yẹn kó dé
Because if 50 people are operating like Chief was operating throughout the time, Chief in Kakiri, law, they will get the kind of support and the support and the energy with it. But everybody, but we will get there in space of no time. And on that note, Orayola Masun, can relax so that tó bá dàárọ̀ ẹ tún pàdé mi náà ní enough sleep at least 2-3 tí ní sùn lọ nísìn bá ti ṣe tán nísìn mọ̀ pé yàn bí méjì mẹ́ta kan máa fẹ́ pè mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ normal nìyẹn so probably maybe by 2 o'clock màá wọ bẹ́ẹ̀dì lọ màá lọ sùn. I had a sleep. I normally sleep during the day. I drink a lot of water and I do rest a lot. So we will get there, but it's just that sometimes I have to let us have the same feeling that I'm feeling. That's exactly what I said. We're going to Monster does not mean we're not going to get to where we're going. But it's just that I want us to ask ourselves, if there's no reason, why is it that some people want to let this journey delay longer than what is not meant to be? It shouldn't be delayed because ẹ̀mí gbogbo wa ti kúrò nínú Nàìjíríà. Àwọn kan fẹ́ rí new Nigerian passport wọn mọ́. Àwọn kan fẹ́ lọ́lé. It doesn't matter after whatever the problem is. Kò bá jẹ́ 6 months la bá fi bá wọn jà la fi ṣe wàhálà. Kò bá jẹ́ 1 year. Àwọn èèyàn mọ̀ pé àwọn á lọ́lé ọkàn wọn á balẹ̀. Ẹ ti understand me sìn. But káwọn kan á fi pé a máa fà sẹ́yìn. Àní jẹ́ kó lọ bó ṣe jẹ́. Irọ́ lẹ pa o. Irọ́ lẹ pa. Nígbà fún yín. We must fight this to the last man standing. Orayola Masun. I play anthem wa nígbà tá bẹ̀rẹ̀ àbí. So jẹ́ kí n kàn play orin fàájì mi tá máa fi lọ. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mo kí àwọn sisters wa tó lọ sí Birmingham ní àná, at least 1%. Tó náà pa àwọn méjì lọ pẹ̀lú mi bàbá wa Alhaji Kalejaye or something tó lọ. But 13th of August ẹ pàdé wa ní Trafalgar Square. I'll be there myself. Agbára Elédùmarè. 13th of August. Then Carnival, I think it's the 29th or 27th, but I confirm it that. But 13th of August is a Saturday. And Tobale Padewa ní Trafalgar Square. 27th of August, Ilaro Rally máa wáyé. That's all I know. And like I said, we will be back again tomorrow. Bye for now. Kò sí Nàìjíríà mọ́ Nàìjíríà ó ti kú tipátipá láti 2014 àti tó 2014 láti pé 100 years Yorùbá nation àti tó lọ ẹ̀wọ̀n gbogbo tẹ́lẹ̀ Yorùbá ní sí gbogbo ẹni tó sọ bẹ́ẹ̀ bá mi nà wọ́n lẹ́gbàá ó bá jẹ́ president ló sọ bẹ́ẹ̀ gbẹ̀lẹ̀ Yorùbá ò ní sí mi. Bani na wọn lẹ́gbàá. Ọba jábọ̀ sílẹ̀ lónílẹ̀ Yorùbá ní sinmi tó máa ní lọ. Bani na wọn lẹ́gbàá. Ọba jábọ̀ ẹgbẹ́sà. Ọlọ́run bani na wọn lẹ́gbàá. Ọba dẹ̀ jábọ̀ gọ́nọ́ọ̀sì o. Lónílẹ̀ Yorùbá ò ní sinmi tó máa ní pín. Bani na wọn lẹ́gbàá. Ọlọ́run jọ jẹ́ ká kú fún ọ̀fun. Àràkópa àwọn tilé. Ọlọ́run bá mi rú wọ́n tọmọtọmọ. Ọlọ́run jọ, ó jáwọ́ kánsẹ́lọ̀. Ó lè tún jáwọ́ lọ́balọ́ba. Tilẹ̀ Yorùbá pátápátá, mi ò yọjú sọ́ba, mi ò ní tẹ̀ fọ́ba. Àgbọ̀ṣá, gbogbo ẹni tó bá ń dàgbọ̀ lè fún wa. Bàbá, bá mi rú wọn tilé. Bami pamọ́ tọmọtọmọ. Àpariwo a ò wá Fúlàní mọ́. Ṣé bí wọ́n pa wá kiri? Wọ́n dé wa láyà, wọ́n dé wa lọ́mọ. Àpariwo a ò wá mọ́mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Torí ẹ̀ náà ṣe ní wọ́n lára. Oúnjẹ ti dọ̀mọ́ gbogbo. Ọmọ gbogbo oúnjẹ, ọmọ gbogbo ẹ̀kọ́. A ní ká máa lọ. Wọ́n gbàgbọ́ lè fún wa. Wọ́n dá wà láyà o. Ọlọ́run ọba wò wá náà. Wọ́n pa wá lọ́mọ. Gbogbo èrè òkú pátá
pátápátá. Wọ́n ti bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ pátápátá. A lè sọ pé a ò wá wọ́n mọ́ o. Alẹ́ sani kan mọ̀ lọ. Bàbá bá mi fọ́ wọn lójú. Gbogbo àwọn tó ní wá lára o. Nílẹ̀ Yorùbá, a ní àgbẹ̀ Yorùbá ti tó lọ. Abẹ́ lórí ilẹ̀-èdè tuntun. Òdùwọ́ Republic òun la fẹ́. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Òdùwọ́ Republic la fẹ́ o. Lórí gbogbo ọmọ Yorùbá pariwo. Sunday film surrender. Ó dàárọ̀, very good morning and bye for now. Ẹ jẹ́ ká rántí pé wọ́n ní ká wà nínú àwẹ̀ o. Mo kí gbogbo ìyá wa ní GR1. Mo kí yín, mo rí gbogbo yín wá pátá. Mo rà àǹtí mi àǹtí Jíre, good night. I'll be back in the morning. Lágbára Elédùmarè. Bye for now. Good night, those of you on the YouTube.